आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेला नवी भरारी देणारे श्रीराम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट ऍडमिशन ओपन फॉर 11th and 12th सायन्स अकॅडमी फॉर IIT मेडिकल NDA and other competitive exam. जयदत्त टॉवर, सांगली रोड, इचलकरंजी. Call 9921004600. Hi students, this is physics lecture number 3rd and my name is Jaydeep Banne. Already we are discussing lecture number 1, what is meant by physics and how the physics they are having number of physical quantities are defined and having how the fundamental quantities and how, what is meant by derived quantities. In lecture number 2nd we are discussing what is dimensions and what are the dimensions of some of the physical quantities. In this lecture, this is lecture number 3rd, we are discussing number of physical quantities having dimensions. लेक्चर नंबर 3rd मध्ये आपण काय बघणार आहोत, जे अजून राहिलेल्या आपल्या फिजिकल क्वांटिटीज भरपूर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आहेत त्याच्या आपण काय बघणार आहोत, डायमेन्शन्स बघणार आहोत. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग 13 फिजिकल क्वांटिटीज अँड इट्स डायमेन्शन्स. वी आर डिस्कसिंग 13 फिजिकल क्वांटिटीज अँड इट्स डायमेन्शन्स. Here we are discussing next physical quantity is there 14 physical quantities. 14 number physical quantities there. Angular velocity. Angular velocity. Angular velocity is denoted by omega. Formula काय बघा त्याचा, angular velocity omega is equal to angular displacement upon time is called as angular velocity. Angular displacement unit is theta and time is second, but we know that angular displacement, that is theta in measure in radian, has no dimensions. So here only there is dimensions of time, so that m0 l0 t raised to -1. म्हणजेच आपल्याला माहिती आहे की थीटा हा रॅडियनमध्ये मेजर केला जातो आहे आणि हॅविंग नो डायमेन्शन्स. याला डायमेन्शन असतात, फक्त काय असतं, युनिट असतं रॅडियन. आणि टी रेस टू -1 कशाचं आलं, हे टाईमचं आलं. हा काय टाईम आहे आपला. सो नेक्स्ट इज आवर फिजिकल क्वांटिटी इज 15 नंबर. Next is our 15 number, that is frequency. Unit of frequency is reciprocal of time period or hertz, reciprocal of per second or hertz. So it is 1 upon time. So it is 1 upon time is called as frequency. That is 1 upon s is equal to, or we say that hertz. And that is unit of frequency is m0 l0 t raised to -1. m0 l0 t raised to -1. So next our physical quantity is there 16 number, that is angular frequency. फ्रिक्वेन्सी कशाने दाखवतोय आपण, f न दाखवतोय. फ्रिक्वेन्सी एफ न दाखवतो, एन न दाखवतो का न्यू न. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी डिनोटेड बाय ओमेगा. अँग्युलर फ्रिक्वेन्सी डिनोटेड बाय ओमेगा इज इक्वल टू 2 pi f is equal to 2 pi f. Here 2 pi is constant and f is equal to 1 upon t or 1 upon time. So that is dimensions of angular frequency is m0 l0 t raised to -1. So here we are discussing 16 physical quantities and its dimensions. So next, so students, our next physical quantity is charge. Next physical quantity is charge, denoted by q is equal to I into t. I means a current and t means time period. So that the dimensions of current is I1 and that is time is t1. I1 t1. So that there is I1 and t1. So now next our physical quantity is moment of inertia.
moment of inertia is denoted by R is denoted by I is equal to mass into radius square or distance between mass येईल तुम्हाला 12वीला हे येईल mass into radius square mass that is kilogram and radius means it is a meter square. So here dimensions of moment of inertia is m1 l2 t raised to 0 m1 l2 t raised to 0. Next is our physical quantity is stress. Stress is equal to force per unit area. Stress is equal to force per unit area. Dimensions of force is m1 l1 t raised to minus 2 upon area's dimensions काय असतात l raised to 2. So here dimensions of stress are m1 l raised to minus 1 t raised to minus 2. Dimensions of stress are m1 l raised to minus 1 t raised to minus 2. जर आपल्याला डायमेन्शन्स जर काढायचे असेल तर आपल्याला काय माहीत पाहिजे एक तर फॉर्म्युला माहीत पाहिजे किंवा युनिट माहीत पाहिजे त्यावरून आपण डायमेन्शन्स काढू शकतो. नेक्स्ट इज आवर 20 number physical quantity that is strain. Strain is equal to change in length to the original length is equal to delta L upon L, that is length upon length, so it is cancel out. So dimensions of strain are m0 l0 t raised to 0. So it is a dimensionless. So strain is a dimensionless. So student, already we are discussing 20 physical quantities and its dimensions. So next our physical quantity is 21 number, that is Young's modulus. सर आता कुठं आम्हाला हे 11वीला तुम्हाला पॉईंटमध्ये येईल. Young's modulus divided by y is equal to stress upon strain काय असेल स्ट्रेसचे डायमेन्शन्स काय असतात m1 l raised to minus 1 t raised to minus 2 आणि स्ट्रेनचे डायमेन्शन्स m0 l0 t raised to 0. म्हणजेच डायमेन्शन्स ऑफ यंग मॉड्युलसचे डायमेन्शन्स काय येतात आपल्या m raised to 1 l raised to minus 1 t raised to minus 2 डायमेन्शन्स लिहून घ्या तुमच्या नोटबुकमध्ये ह्या सगळ्या. नेक्स्ट इज अवर नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज नंबर 22 सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय T is equal to force per unit length is called as surface tension. फोर्सचे डायमेन्शन्स काय असतात m1 l1 t raised to minus 2 आणि अपॉन l1. म्हणजेच आपल्या डायमेन्शन्स काय आल्या सरफेस टेन्शनच्या दिस गेट कॅन्सल. सो डायमेन्शन्स ऑफ सरफेस टेन्शन इज m1 l raised to 0 t raised to minus 2. समजते का सर्वांना? इथपर्यंत सर्वांना क्लिअर आहे काय? So students, our next physical quantity number is 23 electric potential denoted by V
electric potential denoted by V, that is work done upon charge. So that is work done, the dimensions of work done are m1 L2 t raised to minus 2 m1 L2 t raised to minus 2 upon AT. So that is dimensions of electric potential is m raised to 1 a raised to minus 1 और एला काय म्हटलं आहे त्यांनी ॲम्पियर किंवा सॉरी करंटचं युनिट काय ॲम्पियर किंवा आय घेऊ शकता. इथं ए घेतला तर चालेल किंवा आय घेतला तरी चालेल. सो ए रेस टू मायनस 1 एल रेस टू 2 टी रेस टू मायनस 3 एम रेस टू 1 ए रेस टू मायनस 1 एल रेस टू 2 टी रेस टू मायनस 3 ब्रॅकेट. This is dimensions of electric potential. Now next our dimension is 24 number, that is resistance. That is we called as electrical resistance. Denoted by R. Already we know that काय माहिती आहे आपला ओहम्स रूल माहिती आहे काय V इज इक्वल टू आय आर. त्याच्यानुसार R ची व्हॅल्यू काय येईल आपली R इज इक्वल टू V अपॉन आय. आपल्याला माहिती आहे V म्हणजेच व्होल्टेज डायमेन्शन आपल्याला माहिती आहेत M1 A रेस टू मायनस 1 L रेस टू 3 T रेस टू मायनस 3 अपॉन करंटचे डायमेन्शन्स काय येतात. करंट मीन्स इट इज अ A इंटू सॉरी करंट डायमेन्शन्स काय येणार 1 A1 किंवा I1 घेऊ शकता आपण तिथं. सो इथं डायमेन्शन्स काय होतील आपल्या रेजिस्टन्सच्या डायमेन्शन्स काय होतील एम रेस टू 1 ए रेस टू मायनस 2 एल रेस टू 2 टी रेस टू मायनस 3. समजते का सर्वांना. इथंपर्यंत डायमेन्शन समजल्या काय. इथं डायमेन्शन आपण स्टॉप करून आता नेक्स्ट पॉईंटला आपण जाणार आहोत. इथंपर्यंत सगळ्या डायमेन्शन्स लिहून घ्या. Hello student, already we are discussing the dimensions of physical quantities. In this point we are discussing dimensions of some constant. This is our in this last point in this chapter, dimensions of some constant. First is our constant is refractive index. Refractive index is denoted by, we know that mu, or here in 12th standard we are discussing n. What is by refractive index? Speed of light in vacuum upon speed of light in medium. Speed of light in vacuum upon speed of light in medium is called as a refractive index. C upon V we write because the C is speed of light in vacuum, that is, and next is speed of light in medium denoted by V. So unit of speed of light in vacuum is L upon T, that is meter per second, and also vacuum is L upon T. So L upon T get cancelled. So our dimensions of refractive index is M0 L0 T raised to 0. So here we can conclude that there is no dimensions of refractive index. There is no dimensions of refractive index. Refractive index ला काय नसतात dimensionless असतात. म्हणजेच it is a dimensionless quantity. It is a dimensionless quantity. So it is a dimensionless quantity. So next is our second number constant is there, universal gravitational constant. Universal gravitation constant, we know that universal gravitation constant is denoted by capital G. We know that F is equal to G
m1 m2 upon r square g m1 f is equal to g m1 m2 upon r square, where f is a force, g is universal gravitation constant, m1 m2 are the two masses and r is the distance between two masses. So here we can calculate the dimensions of g, that is f r square upon m1 m2. F means force, force means m1 L1 t raised to minus 2. Dimensions of force are m1 L1 t raised to minus 2, and r means it is a radius, that is a length, L raised to 2. Next, dimensions of m1 m2 mass is m1 m raised to 2. m raised to 2 वरती गेल्यानंतर किती होणार आहे ते -2, म्हणजे डायमेन्शन्स ऑफ जी काय होतात बघा, m raised to -1 L raised to 3 t raised to -2. डायमेन्शन्स ऑफ जी काय होतात m raised to -1 L raised to 3 t raised to -2. नंबर ऑफ वेळा क्वेश्चन हा जेई नीट वेळा जेई नीट किंवा CETला विचारला जातोय, व्हॉट आर द डायमेन्शन्स ऑफ युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशन कॉन्स्टंट. So students, next our constant is, our next constant is third number, Planck's constant, Planck's, Planck's, scientist Planck. There is a constant which is called as Planck constant, is denoted by H, so that is, we know that E is equal to h nu. E means energy, H means called Planck constant, and this nu is called as frequency. So H is equal to E by nu. So H is equal to E by nu. E means called as energy. The dimensions of energy are m1 L raised to 2 t raised to -2, and frequency are reciprocal of time period, t raised to -1. So dimensions of H are m1 L raised to 2 t raised to -1, कारण हे t raised to -1 वरती गेल्यानंतर किती होणार आहे ते t raised to +1 -2 +1 किती होतं ते -1, t raised to -1. इथपर्यंत समजलं काय? डायमेन्शन्स ऑफ प्लँक कॉन्स्टंट इज m raised to 1 L raised to 2 t raised to -1. Next our fourth physical quantity is there, which is the last. असं नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ कॉन्स्टंट घेऊ शकतो आपण. काही फक्त मोजकेच घेतलेत मी, घेतलेत. नेक्स्ट इज आवर बोल्झमन कॉन्स्टंट. केमिस्ट्रीमध्ये येईल तुम्हाला हे, किंवा फिजिक्समध्ये पण येईल. बोल्झमन कॉन्स्टंट PV इज इक्वल टू KT, वेअर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, K इज बोल्झमन कॉन्स्टंट, and T इज टेम्परेचर. P is pressure, V is volume, K is Boltzmann constant, T is the temperature. We can calculate dimensions of K is equal to PV upon T. So here what P means pressure means force per unit area is called as pressure. Next V is volume and T is temperature. So this T is a temperature. So here dimensions of force are m1 L1 t raised to -2, and volumeचे डायमेन्शन्स काय असतात L³ अपॉन L raised to 2. डायमेन्शन्स ऑफ एरिया आर L raised to 2, आणि टेम्परेचर डायमेन्शन्स काय असतात, टेम्परेचर मीन्स आपण काय करतोय K1. सो स्टुडंट हियर काय होतं बघा, L raised to 2 वरती नंतर किती होणार आहे -2. काय होतं आहे m raised to 1, त्याच्यानंतर L raised to हे 1 हे 3 आणि 1 4, हे वरती गेलेलं -2, म्हणजे L raised to किती होणार ते 2. नेक्स्ट T raised to -2, K raised to -1.
m⁻1 l⁻2 t⁻−2 k⁻−1. कशाचा डायमेन्शन्स या बोल्झमन कॉन्स्टंट विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल के. इथंपर्यंत समजले का सर्वांना? इथंपर्यंत सर्वांना क्लिअर आहे काय? डाऊट काय असतील किंवा काही शंका असेल तर कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाकू शकताय किंवा माझा नंबर आहे, माझ्या नंबरला मेसेज करू शकताय. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू. इथंपर्यंत आपला चॅप्टर क्लिअर होतोय. हा नेक्स्ट चॅप्टरमध्ये आपण नेक्स्ट नंबर ऑफ त्याच्यामध्ये पॉईंट बघणार आहोत. ओके, थँक्यू ऑल ऑफ यू.